for us to do whatever we want to do because it is a legal, it is a registered political party. But when it is gone, the following day we shall be declared ADF, and whoever is affiliated to NUP can be charged with treason. So I think it was explained so well, and nothing more needs to be added. Instead of putting energy on it, let us keep demanding for our people who are still missing, and we keep pushing the struggle forward. Imagine you are our president, Bobi Wine. You are abroad. You're still struggling because you realize that right now the entire revolution of Uganda has been put on the shoulders of our president, Bobi Wine. The whole country is waiting for what is his next move. Can you imagine? The whole country is waiting for what his next move is. So I just encourage people that people who say we are part of people power is not supposed to wait for the political win. It is supposed to set the agenda. Instead of fighting, saying you're going to protest, blah, 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 which is really bogus, let us focus on what we are. Amnesty International. Kati checho chebale so kusoso media ati baganda bafe bagambye kiba kisingako. I am beginning on two factors. One, the issue of the Banyarwanda. You see, they are Banyarwanda that I hear a child crying. Ila video kumutinga no wa just go mutinga bu mutinze fa tugende maso. Now I just wanted order in the room. There was a child crying in the background. It's okay now. Yeah, so I am saying that because of our porous borders, you find when you go to Kasese, to the constituency called Bokonjo West, you will find the Bakonjo who live along Mpondwe border, and you also find the Bakonjo who live in Rubiriha Town Council. That is in North Kivu province in Congo. They have relatives across. We had Modi. We had Agure Awori. He was a presidential candidate. He was a presidential candidate here. And we had Modi Awori, who was the vice president in Kenya. They all live along Mount Elgon. We had a gentleman. We have the Sudanese, and we have these the Maos. They are called what? These are Choris. They also are Choris in Sudan. They are also people of West Pokot, the Karamajongs, and the Karamajongs in Karenga, Napaka, Nakapiripiriti. So because of because of these porous borders, you will go to Jisoro and you will find Banyarwanda, and also you will go to Gatuna, you will go to Rwanda, you will find Banyarwanda. So Banyarwanda, they are those that we have because of our porous borders and because of geography. You get? But there are also those who came because of the revolution, the 1959 revolution, and also there are those who came when there was genocide in 1994. But what has brought this contention and also this politics around Dr. Muganga? Dr. Muganga, as an individual, he has problems rotating around migration and citizenship.
In 2021, he was arrested by the chieftains of military intelligence on allegations of overstay, that he had overstayed his visa, and it is alleged that Dr. Muganga was spying Uganda on behalf of Rwanda. Because remember that time, Uganda was at a loggerheads with Rwanda. So, we have different races here, we have different tribes here. Why? What makes our Ugandans, what brings this kind of contention, of social media outcry that Munyarwanda has been appointed a minister? It is because people, once actually there is a philosopher that said that once a foreigner assumes for political office or resources of natives, there will be these contentions. You look at the Somalis. The Somalis are not interested in our politics. That's why we have no problem with them. The sense-entitled few individuals, and they had a very dangerous scheme of wanting to form the council of the Ababade. If you are Banyarwanda, you are Banyarwanda. Why do you want to form the Ababade? That's the point. That's where the gist is. So that's where the gist, and they went and told General Museveni that, you know, President, we are being segregated. We don't get passports, but it is common knowledge that if you are not a Ugandan, you are not supposed to apply for a citizen for passport. The government, if there is a problem, the government can give you a travel document. You get, there is a procedure for all these things, but I helped Maraika to acquire a passport. You know, Maraika. You get. Then you get. What I would like to ask, bro. Yes. What I would like to ask, who's behind Frank Gashumba and the Bavandimo script? Because we see, first of all, Frank Gashumba is guarded by SFC. Frank Gashumba utters tribal statements, but he moves freely. You know, in a confrontation with the security aid. I have never seen anywhere in a public gathering where Frank Gashumba has been harassed that he's a Munyarwanda. We have married the Banyarwanda. They have given us good children. But why that sense of entitlement that we should be the Ababade? It was a very dangerous scheme. And that's how they told the president that we need representation. And General Museveni, that I know, he gave them a rope to hang themselves. He gave them a very sensitive docket, internal affairs, that handles immigration, that handles citizenship, that handles police, that handles the internal gymnastics of the country. And I don't think Tayebwa could even have the audacity to stop. But the way I have seen the developments, that the people who have dual citizenship, they have been stopped from swearing in. They are not going to swear in. Shats Kutesa. Are you for real? Yes, Calvin Echedu. I am telling you, I'm called the ideology. They are not going to swear in. Calvin Echedu, Shats Kutesa, because the swearing in is ongoing in the State House now. Right now. I don't hear you, but you can verify my information. I'm telling you, they are not going to swear. They want the people who had built, because President Museveni, that he wants to know how do they acquire citizenship, where do they pay allegiance. But I don't think General Museveni. So I think the purpose of Muganga's appointment was actually achieved to first create a lot of PR. You are on Muganga. But Nema is chasing away innocent Ugandans. You mean it's part of a diversion? It's part of the diversion plan.
Because once General Museveni is interested in Muganga becoming a minister, he will be. And according to the signals, Muganga may be accommodated. His name may be sent back to the same appointments committee. Because it has ever happened. There was a time when General Museveni sent the name of Alice Kaboyo. She's now the state minister of Ruwele Triangle. The committee chased her, citing that she was convicted some years back and 10 years had not elapsed for her to again take over the public, to again be brought back to public service. Because the judgment of the anti-corruption court, it said that once you are convicted, like the way Nandutu is, she's not supposed to take office for at least a minimum of 10 years. That is the law. But when the appointments committee stopped Alice Kaboyo was a house girl of Natasha, Patience, and Diana in where? In Sweden. You get? So here he was doing patronage. You get? So it is not accidental once Museveni is interested in Muganga to be an internal. Muganga will be there, but they wanted to first achieve PR because we have problems. We have economic problems are ongoing. We have Ebola. We have even Ebola looks to be diversionary. You get? I am the one telling you. You must understand how the NRA original. So the issue of Muganga, they knew it would catch fire. Because Muganga, if you want to allocate him a ministerial slot, you don't give him internal affairs. Of course. Muganga, I remember what he did best was a battle between Sindri and Shiba at Kororo. You get? So he can be a very good minister. No, he can be a very good minister of culture. He can be a very good minister of culture. He's very good he has a very better marketing strategy. Before he was appointed, before Muganga was appointed a vice chancellor of Victoria University. Victoria University had 200 students. Now it is almost in 5,000 students. So he's a good marketeer. He can give bursary, he can give women money. He knows what is good as far as marketing. What you would also give Muganga, he has been preaching AI. So you give him state minister, internal affairs, state minister ICT. You get it? But you cannot give Muganga, who has issues related with migration. You give him the same docket where his oppressors have been. So I realize this could be politics, and don't be surprised. You look for me when Muganga is switched to another ministerial position. This could have been just a matter of diversion. So you must understand. What I would like to ask, have they achieved their goal? And you see, when they say, has the state achieved its goal? The state, because it has been a contention, it has been headlines everywhere. For you, just imagine, because who has the power? It is the appointing authority. You get? Muganga going to the tombs. You see, you can't be at 50 and you want to prove to Ugandans that you are, and you go to your burial site of your parents. At 50 years, you go to cry before your mother who died and your father that I'm a Ugandan. Or this is it is to create an impression that there is a deliberate, and you will see General Museveni writing, greetings Bazukuru. I have been noticing the issue regarding Muganga. Politics of tribal, when we had not come in 1986, we found politics of tribals, we found religious, we found politics based on religion, but as NRM, we had to say every Ugandan matter. You will see such a press release. You can take it to the bank. President will write that Ugandan it is dangerous. Obote used to call me a Munyarwanda. Suppose I was. You get? You look at all these things at play, and you must be in position to understand how General Museveni operates. So the issue of Muganga has been achieved. And when I received information in the morning that Muganga, Calvin Echwedu, Adonia Yemare, and Shatsi Musherure are not going to swear in, I said now, this is a scheme now to bring back Muganga. You get it? So and what are they going to do? Are they going to amend the constitution? You
see, when has the constitution ever worked here? You see, the constitution is just a paper document. You get, we are under, the truth is Uganda is under a family rule. You get, manned by General Museveni. The constitution says that if somebody stays in prison for 180 days, he's mandated to get, it is actually, he's supposed to get a mandatory bail. Yes. You get, how long has Waiswa Mufumbiro and Dr. Besigye stayed there? You get, don't we have activists in Uganda? Are we not quoting the constitution? The constitution has never worked here. It will work when the state is again. Actually, you need to understand that the state is an illegal entity. State means it is an illegal entity that uses the law. You saw the matter of Anita Mong. I told you, Anita Mong is not going to court. It is politics at hand. They don't want her there because she has assumed a lot of money and power. She's a threat to the establishment. So they have to embarrass her, cut her wings, and then negotiate with her, then chase her away. And soon Anita Mong is going to resign as an MP of Bukedia because she can't sit in that parliament. Not the same position. I thought she would resign the seat. She met president. They have decided she's going to resign because you can't sit. You have been fighting with Kadaga. Kadaga is a minister, and you're a backbencher. It's total embarrassment. So you must understand how the NRA origin operates. Me, when I saw Muganga, I said, now this is politics at play. And Ugandans have foreign trap. You get, have foreign trap of such a discussion. The biggest discussion should be, why is Nema chasing away people without compensating them? The biggest big topic. That should be where our emphasis has to be. The emphasis should be on Ebola. Where is the quarantine center of Ebola victims? You get? The hotel business is now getting back to zero because there is a scare of Ebola. Tourism is going back low. So those are things we should be discussing. Why are they have not increasing? Ugandans don't have money. There is nobody with money. Every day I get 10 phone calls of people begging me money. People are poor to a level that you cannot imagine. So you are playing in the game that was mastered by the what? By the NRA original. This is just a game of Muganga. You get? So, another question I would like to ask Mr. Ideology. Yes. If you say you are born a Ugandan, why don't you embrace yourself and call yourself a Ugandan instead of calling yourself a Rwandese when you are Ugandan? You see, you're born in Uganda, but you're proud Rwandese. You see, there has been a scheme by the council of the Ababade. The thing orchestrated by Gashumba and the Creek. Then there has been another resenting group led by Kananura and Mbide. You get? Mbide is a mafia. Yes, and I'm telling you. So now, if there is an allegation that I am a Rwandese, if people say I'm a Rwandese, I am not supposed to hold an office in Uganda, a public office in Uganda, at the level of a minister. You get? So they will look at the situation that now the Banyarwanda are among the tribes in what? In Uganda. You get? Is it tribes or community? Can we differentiate between a tribe and a community? Differentiate for us there. The difference between a tribe and a community. You see, let me tell you, my brother. Me, I don't want to go in a lot of gymnastics. The Banyarwanda is a recognized community by the constitution in Uganda. So now Muganga has been appointed, and Muganga alleges that I'm a Munyarwanda. I have a Nyarwanda origin, but my parents were buried in Mukono. You get? But when you go to immigration, this man, he just acquired passport recently and a national ID. You get? And me, as an individual, I cannot blame Dr. Muganga for going to Rwanda, for going to Canada, because he was trying to find ends meet. He was born by humble parents. You get? So he was fighting for survival. Many of our Ugandans have similar problems. You get? But because now it is Muganga on the spotlight,
So I cannot blame Muganga for going to work in Rwanda, then later go, then come back to Uganda. Any person fighting with survival would do that. You get? No, Mutwe, if there was a matter in the US that requires you to get a green card, you would not be where you are now. So I can't blame Muganga. But it is because having a passport of the country or travel document does not guarantee you that you are a citizen. You get? But also the history of Muganga, the integrity of Muganga. Muganga was arrested by the CMI in a broad daylight, on allegations of what? Espionage. Yes. So such a caliber, you don't give him the internal affairs of the country. You get? I'm having no issues with whoever Muganga is. But as long as General Museveni is interested in Muganga becoming a minister, we are all in his game. Muganga will be appointed and he will accomplish the mission. You get? Ideology, what I would like to ask, could you Yes. see any move of amending the constitution, specifically this Citizenship Act, the Immigration and Your Citizenship Act? You see, my brother, you have just a document called the Constitution. NRM has the majority. If they're interested actually in chasing away citizen suffrage, you get, if they're interested in saying citizens should not look for president, you get, because don't even underestimate the matter of chasing away Anita Mong for speakership and brought a Mudama because he's from West Mudama. You get? Don't look that, because it is a transition at play. These are transitional politics. Generals are being retired. I see the indicators and signs. These are indicators of a transition. So when you bring, if you doubt the royalty of Anita Mong, you bring Oboth, who has been a supervisor of CDF, but he salutes for the CDF. He has been a minister of defense supervising the CDF, but he says, oh, my brother, saluting my brother. That's what the establishment, you get. So now they gave Anita Mong Kabanda to act as KGB, and the royalty of Anita Mong, and also Anita Mong had a problem of being over ambitious. There is being ambitious, but also being over ambitious. When you are over ambitious, when you have a friend who is over ambitious, you fear him. You get? In a transition where you have a president is 82, and the woman is catching the attention, buying Rolls Royce, because when you are buying a Rolls Royce here, it is not a problem. It is not a problem once the establishment has no problem, because a Rolls Royce is around 2.5, 2.4. Very cheap money. People have it on their accounts. But to bring it, General Museveni will appear it as you are trying to pull attention. He's interested in who tries to pull attention. Why Kyagulanyi is a threat is because he attracts attention. If you attract attention of Ugandans, you have qualities of being a president. You cannot say there is a swearing in of a president and then Anita Mong puts on a 38 million dress. Was the president the husband? Was he the first lady? You get? Was she the first lady to act like Marie Antoinette of the French Revolution? So these are things Kabanda had to believe for the people with power that I think the royalty, because politics is about royalty. Kyagulanyi bringing Senyonyi is about royalty. You will give Mwiru, who has shifted from FDC to ANT, now to NUP. You give him the leader of opposition, he will sell you tomorrow. Let's not go there, bro. No, I'm telling you, now that's politics. Politics, we know, but politics is royalty. Let's not take that side. No, what I'm telling you, politics, for you, if you, let me tell you, if Bobo no munta chuka, now we go muntu Bobo mutia. True or not true? So you can't say Mwiru should be the rope. Hey, suppose Mwiru wants to sell the party to President Museveni. You chase away Mpuga because Mpuga does not pay allegiance to Kyagulanyi.
You can't capture power when you don't have royalists. You get? So Kyagulanyi is a strategic thinker. You get? And the moment you are in exile, you need the royalists to fit. But you get the party, you give it to Zahara Ruirika. She will sell you. She will sell you. Now why are you taking that side ideology? No, I'm giving you a broader perspective that removing Anita Mong, this is transitional politics, my brother. You get? Muganga is on a mission, and you can't say that the appointment of a man that you have ignored is called Sanjay Tana. He's an Indian, but appointed a minister of the Indian origin. Where has it ever happened? Can you go to India and you are appointed? But you will hear some regime apologists. Sanjay Tana is an Indian. He has grown here. Shumku has also grown here. That he holds one passport. And by the way, what I wanted to ask you. So, yes. Mr. Ideology, what I wanted to ask you. Yes. If someone says he has renounced his or her citizenship, what is the criteria? You say renouncing. You don't write and you have renounced. Like a country like Canada, it even takes, because you can even renounce under duress. You can be forced to renounce citizenship. So there is a committee that will sit and assess what you have. Why are you? It is not just something that you wake up and say, I am no longer a Canadian. No, you must state reasons. So what these guys did, Shatz Musherude, Adonia Yebare, Calvin Echedu. Calvin Echedu is even married to a Muzungu. I saw a white lady. He has a white small lady, a billionaire. She's the daughter of a billionaire. You get? Now, Calvin Echedu, just they notified the embassies. You get? That we intend to renounce our citizenships. But that's not renouncing, because you can cancel that email. But it is deliberate. You guys, you need to be beyond this conversation. That all this is stage managed. That means Tayewa is also in this game. Tayewa is in the game. You see, Tayewa is. Me, I come from Bushenyi. Tayewa comes from Metoma. It was originally Gureta Bushenyi. Tayewa is among the Bachiga that migrated from Kabare to Metoma, and they occupied part of the Imaramagambo land. So Tayewa naturally is a Mupakasi. A Mupakasi, they give you instructions. You act immediately. You just put in action. You see, when I hear people quoting Tayewa, that's why Tayewa said that me, I'm not aspiring for speaker. I am waiting for an assignment. Mupakasi will not. A Mupakasi like Tayewa, You know, Tayewa was a you don't know how Tayewa began, by the way. I can give you. Tayewa was the NRM FDC League, Western League, if you have forgotten. Then from there, Tayewa became, he metamorphosed, got some business at NASA. He's married to one of the senior citizens' daughter called Rukundo Anita. She's the daughter of Kanajis. You get? So Tayewa became close to Mama. He's addressing Mama Janet, Mama. Mama helped her to be in Makerere. You get? Where he had a mission of chasing Variamureba. Professor Variamureba. You get? So Tayewa has been now he was given a mission to go to Sudan. That's why he accumulated a lot of money by the deep state. So he's a Mupakas of the deep state. You get? So you must understand. That's why you see Metoma used to be Ruhinda County led by Kahindo Tafire. So they had to counter. They had to give him a constituency called Ruhinda North. He has been an MP for 15 years now. Tayewa has been a money lender at Parliament there alone, single-handedly. Rumors were saying it's Anita Among who is the money lender. Anita Among entered the business yesterday and he has been now pushed away.
So Taiwa remains in the business alone. He remains in he's going to monopolize the business. You enter the business, they quick you. She has taken all the MPs. You get? So I want to tell you guys that you need to, it is what is in the interest of Genome 7. And I told some people here that if you want to capture power in Uganda, you need to, now, you see where Kyagulanyi is, Where Kyagulanyi is where President Museveni fears most. Because Dr. Agure Chiyingi was there, any sitting president would fear an opposition leader who is not in the country. No, katono nnyo omanyize mbeera mugumiikiriza ekimala. Omusajja ono lwatuuka ku Museveni amuyita president. Ate bw'atuuka ku mukulembeze omulonde amuyita Kyagulanyi. Nze awo yangattidde. Nze awo ne bw'oyogera biki muganda wange. Nze okuwulira ng'oyita Museveni president nawe bw'oyogera biki. Kiba kikakasa wamulonze. Ffe tetwalonze Museveni. Lwaki omuyita president? This guy omugyewa. Ate si muwe tayito ye y'obwa jeno. Bw'otuuka ku president omulonde omuyita Kyagulanyi. Bw'otuuka ku Museveni kutalonda bw'ate president. Roberto, no, this ideology, it's okay. Ako kanyo, tukadrekwa na ya isiza wensonga ye. Anyway, malira wano. You see, let me tell you, there is nobody. Let me tell you, I want to say this categorically. You need to understand Genome 7. Genome 7, the Electoral Commission is unrealistic. You get? It is the Yawakama Commission that will declare this one, declare the one they want. They are also backpackers. You get? He is the one who appoints Yawakama and the commissioners. Now you expect them to declare who? You get? Secondly, you need to understand, because the Electoral Commission has never been transparent from day one. You remind me, the Electoral Commission that has ever been transparent here in this country. None. Yes, so the Chugundu, when you talk of Besje and you say Engineer Badru Chugundu, Besje will cry. Because at least he's tested so the ground, you see politics now, deep politics now, let me tell you. Politics, the ground has never been leveled. You get? That's why you will find the political prisoners that are in Rosira, Chitaria, Chigo. They are saying now, you accept charges, we pardon you. Because Genome 7 has what we call a prerogative mercy. He is the one with the prerogative mercy. So you accept the charges, we do what? So we pardon bro, ideology. With all this happening, so what's the solution? Now the solution number one is to remain meeting. Yes, as I finalize. Now, the first thing that all fighters, that all people who have ever defeated an entrenched dictatorship like the one we have in Uganda, is to be positive, not to lose hope. Because there are people who have lost hope and they are bitter about the situation. You get? Another thing is to you must keep the conscious hope, because you'll be in prison, you'll be jailed, you'll be harassed, but you must keep the hopes alive. That is rule number one. Rule number two, you must avoid to be recruited in the game of a dictator. If the dictator needs you to be in Uganda, you must be in the exile. You get? You must be in the exile. You don't need to be recruited in the game of what the dictator, because being in Uganda, you are monitored wherever you are going. You're not a threat. Ideology, Mr. Ideology, what you try to mean. So His Excellency Kyagulanyi, him being in exile, is more important than him being here. Very important than being here. Because you see these foot soldiers that are moving with Kyagulanyi, some on the payroll of ISO. They are on the payroll of ISO. Majority of them, they are on the payroll. So go on. But some are on the payroll of ISO.
these foot soldiers that are moving that were moving with Kyagulanyi. So, Mr. Ideology, one would like to ask, maybe one needs more elaboration. So, yes, to show him all how is His Excellency Kyagulanyi more dangerous when he's in diaspora? I won't call it exile. When he's in diaspora than when he's here on the ground. No, you see, look at the people who have been in exile and the tension that was here. Tinyefuza was in exile, Sejusa. How was the tension here? You get? Museveni himself was in the exile in Sudan. You get? So somebody who is in exile, he has the international community. He's on the watch of the international community. Secondly, somebody who is in exile is building, because what removes what actually changes power is the mobilization that you have internationally. You don't need it. People here will follow you, will follow whoever gets power. Some people are saying Muhozi, because they think he may be president. But operation will remove. No, he cannot be. You get? He cannot be. You get? Yeah. In a free and transparent Uganda, once you put Kyagulanyi and General Muhozi in a free contest, he cannot win. Even the establishment knows that. But Kyagulanyi being there, he is meeting people of importance, people with money. Kakutamye chi wandese omusajja yandese. Tofayo ideology. Sum up. You see, these are the people who have lost hope, the ones I'm telling you. You get? Now, Kyagulanyi being in diaspora, he's getting enlightened to many people that matter a lot. People who are here don't matter. They will follow you once you have state power. You get? You will get. That's why if you saw the other issue of the Bank of Uganda, that to withdraw money you must get 50 million per day. You get? That to withdraw money you must get 50 million per day. They are trying to regulate money. There is a full agency called FIA, Financial Intelligence Authority, that regulates which money that comes in. You get? So you galvanize support, and you are at the watch of the international community. You get? And you expose more in Uganda, but you don't also lose connection. You don't also lose touch with the soldiers you have in Uganda. You get? You keep your intelligence on ground. You expose. That's why Kyagulanyi, I saw it, that he can even, he was giving speeches on some barrios, like the one of Master Parrot. You get? So it is a very good thing, because it also, because for Jerome Museveni to keep in power, he must know where the competitors are. Now for Besje, we know where is Besje, Rosera. But Kyagulanyi, can you know where he slept at night? Oh, so when you sum up, bro, your submission. Yes. You man. So what I'm telling you is that you must. Let me go back to where we began. We must go beyond. You must be beyond this debate. This debate of Muganga. That is a diversion, and it is deliberate. It is meant you to shift. Where did we begin from? We began from Okello must be hanged. Then from there, Arsenal has won. Then from there, you are discussing we have failed Champions League. Then from there, Muganga. You get? Then Ebola. All this is scheme to keep Skuma Wiki. My brother, you leave me alone. Bye. Okay. Guys. Robert Crazy koma otumalirize. Ekyo kye bayita tolerance. Ekyo kye bayita tolerance. Sindi buli omwakirina.
Sindi buli omu akikola ki? Sindi buli omu akirina. Anyway, nange kinuma nyo like someone that are addressing his excellency Kyagulanyi. Muganda wange. Bade wano wansi naye nange Bruce. Nze kasoke bali ekiga kinumana ate ng'omusajja. Andi kikulwa munaye naye oba tolina ky'okola munaye kubanga tulina kye twetaaga ekinene. Anyway, nange njagala nnyo omuntu like nga addressing his excellency Kyagulanyi nga muteekako respect ye. Kyobanzi togenda keera ku macho ndabe nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni nti muwattayite erinakoma dda. Newankubadde yankubyako empi naye era nakoma dda. Naye anyway, regardless, tutulia some of the points zakonyeeko ne tutwala mwete. So baganda baffe tutunulemu points zakonyeeko. Balina points zakonyeeko ennungi okiwuliriza. So tutunulire ezo points then kano kamaina tukaleke. Ekyo kyembasabe baganda bange kano kamaina tukaleke era bisayo gye nja kwebaza omanyi wa Mutwe Museveni kino ekiriwo kati kino ne reaction ne tension eriwo n'obukyayi bwe tulina eri abantu Museveni kino kyayagalira ddala yensigo gye yatusigamu era yekiba kimukolera banage mazima otegera kuba kyagali kigandi politics wa Uganda politics wa yangu yokumpa invite wazi n'ensendala ze nompalira bwe moniki sinaba nakuyita kubanga era soka politics wa Uganda ye yayawula twayawula utegera byetulabye tubirabye tumanya abalabe b'abanna Uganda utegera toyinza kugamba mbuno omuntu asobola okukwata Edi Mutwe akimanyi Muganda n'amutokyalinga n'akwata ebifaananyi bye ng'ali half naked n'abiteeka ku mitimbagano n'ateekako statement nti mbadde muyigiriza Lunyankole mu akantu akabasinga ndoza tebakategera balowooza nti oli mutamiivu ebyo abikola nnyo. Never. That statement was deliberate era ina kyeyali intended. Bruce nawe network atoyina kumbera kwawula mu bana Uganda. Mwana kanetwork kanzoganya naye nja kugenda maaso mpola mpola. Statement yongerayo kwagala kwawula bana Uganda. Katono nnyo Bruce ngatonne yongerayo. Kasokende baze Muganda wa Mr Ideology. Webale nnyo ka insight ko tuwadde nze mulimu ensonga zenzijemu temanyi ne baganda bafe balina kye bajjemu ate so ina kyo wadinzeeko sijja kutunulira nnyo kali ngejo addressing Amujonkela Kaguta Museveni at least tulina kye tufunyemu. So in any essence nja kisaba baganda baffe wano nti ffenna tusigala tutunulidde omulabo omu kubanga ne His Excellency Kyagulanyi akyogera n'agamba nti ono akulaga nti ono mubi mulabe oyo tugenda kutambula naye dhani ono olwalera akulaga nti ali kusaidio naye nga takulaga bubi bwoli tuge tutwala ng'omulabe oyo tetujja tambula naye. So baganda baffe ako tugende nako mpola manyi kabanyiga omusajja akoze points ate naye abadde agezaako nnyo okwewala okuyita Saabatemu omuyita ekyobwa president oba obadde omwegendereza abadde agezaako kyewala naye ng'oluusi kasimattuka. Bruce kiriwo ekiti kati Robert Crazy enkuba gyagenda okuba Robert Crazy ali radical nganze Jeno Kibiriga enkuba gyagenda okuba kati nze togenda kunsanga nga nkuba enkuba style eyo njuliriza togenda kusanga ngoba ono omwana omuto omutume akuba style eyo. So kati ekyo nakyo njagala mukitwalire mwene embeera nti Muganda waffe Mr Ideology for any reasons is understandable okiwuliriza kyovola abadde alina okukozesa address eyo amu addressing bwati kati ate tojja kunsanga nange tojja kunsanga nga nteekako title ya president nga sisobola muyita like Museveni nange nja teekako kali ka title
General Yoweri Kaguta Museveni. So just for the gundi kubana bagamba olutaba buli omwabeerawo ng'asaasira munne ekyo nakyo amazima gogali nti Abannayuganda amazima bagamanyi negwe balonda bamumanyi ekyo kyo tewali goyinza na kirimba era omusajja oyo ne point sesa azikonyeeko n'akugamba n'okugamba nti ne bateekawo ekitamiivu ne bagamba kale kati kitamiivu kyekyo Abannayuganda bakimanyi n'ab'omunju yakyo bennyini tebakironda. So kakati ekisinga obukulu omusajja alina points zaakozaawo mpitirivu era njagala mbazeeyo naye mabega nakyogera nako kino nti mwe mujjukire omukulembeze waffe nga yakava Uganda bakwata ba propagandist ne ba tiktokers ne ba youtubers ne bagufula n'omulamwa ku mainstream medias nga baguteeka like bagusponsoringa nga teri program ya bimeeza yali etuula ku ma TV na ma radio nga tebagwogeddeeko. Bobi nga afulumye, His Excellency nga afulumye mu Uganda. Mulowooza mwali mukyebuuzizaako lwaki nti His Excellency kasita yafuluma Uganda bekapa ne batandika okukuba ekintu kya Bobi okufuluma Uganda. Ne batandika okukikuba ne batandika ate nno nga beenyalemu ba propagandists ate nga like nga balinga abalaga nti ate nti bo be balumiddwa nnyo no bagamba n'okugamba nti teri makulu gyalaze bagamba n'okugamba ebweru gyalaze teri makulu okitegeera twagajidduseeko budusi Bruce network ayonga ebuloba yange ebyo babi mu nsiko Angali musiko teyabala Uganda yabimala Sweden yabimala Bungereza yabimala Amerika yabimala Atamala ebisinga Uganda yalabikangako katono mu nsiko kuwa moral abantu abali balwana naddayo bitegera ebyo bano bye batamanyi kati ebyo bo tebasobola kubyogerako wabula kyeboogera baliba basiyazi yagenze mbasiyazi n'ekyabasiyazi okubajjako sente ezaali ziyita mu USAID nakyo tebakinyega ne bakugamba mu Bobi agenze sisinkana basiyazi bitegera naye tebanyega ku kino abasiyazi sente ze baali baweereza Uganda mu gavumenti ya Museveni bazitema bitegera ne bakugamba nti bali ba imperialists biki Museveni alesa abaana b'abandi makomera biki nga bagezako okuspinning okulaga nti His Excellency adduse ate nekirala Bruce zejagala nnyo baganda bange abafubutuka mu ankolaawo naddala nga bali mu struggle bali mu nkyukakyuka like nga ba articulating issues state eno yeekwese mabega wa Nkole gye yeekwese eyo era egenda netulaga nnyo ekifaananyi nti bo bali bulungi era okategedde so bannaffe abali wano wetufunangayo baganda netwaka yange bwebadde nga yakafa Eddie Noah netwaka denga ye point gye nabadde ngendako nti Museveni yekweka mu bantu baffe ab'omu West naye njagala nzijukiza Abannayuganda nti abantu b'omu West be basooka okuboola Museveni nti abantu ba West Nina katono no network Robert gwabadde agamba oba Chris gwabadde agamba simanya ayogera okay tugende maaso Lucy saisa maone njagala abantu bafa mu West kapisei mangu kampise mangu Museveni njagala okujukiza Abannayuganda nti abantu b'omu West abo be mulaba be basooka okuboola Museveni naye ffe ne tumwaniriza be basooka omuboolera bo ne bamugoba n'omugoba osegeera so kakati Museveni tayagalangako bantu ba mu West era obukyayi buno bwagezaako okusigaja eri statement gye nakugambye muhozi gye yakola nga tokyalinze edi mutwe timbadde muyigiriza Lunyankole of all languages usegeera kati nga balina engeri gye basiga ekifaananyi mu Bannayuganda usegeera nti Abanyankole babi nnyo Abanyankole be batulugunya be batutta be bakola buli kimu utegeera nga baagala bakyayi Abanyankole
Uganda era kye muva mulaba nti operation yali mu Ankole mu ebiri mu Buganda waffe biwero abantu kasita bakutegera nti oli wa owagira NUP oba Bobi Wine bababuzaawo ne babatano batta nalaba bano kuba kutaka nalaba oba baali be Rubanda oba baali be Mitoma abayimba Museveni asimbule bus bakazi battu abayisa mutingatinga eyo okitegeera so abo be basinga okunyigiriza nze nkibabuulira abantu b'omu West. So anyway, kanjira nkomaawo akazindaalo kagabe newe ndi Roberto sebo katono nnyo Roberto soko kakane sebo toko tugambe ntokakanye omusajja tomuyita omunyampi si munyampi just baba address nze his excellence kyakole nyitambale tight omusajja naye musasire ayinza okuba ali na wali already kasta ayina kasaidi kalaza oyo omusajja nasose ne muwa follow ngampuli ayogera sense naye kasaiko yaliko organizinze mu 7 nenjimujjako ne manya Asomedde kankubuye kino omanyi uliriza olina soka kumanya uliriza kati kankuzeeyo kali nze namanya mu 7 bwalwana kandi kankuzeeyo ku kali kenkugambye kati ojja kwesanga olaba his excellence Kyagulanyi nti tujja kwesanga president waffe alina wayino penetratinga naye nga ffe wetutegeera nti apenetratinzeewo kigenda kutuyisa bubi nnyo era tujja tugenda tugambe nedda tekisoboka oba nfunye kegezaako kutegeeza igalike twazeeyo sokolekeze maleyo oyo musajja sokolekeze maleyo nze omunyampi tambula ekisooka osobola okukola statement emu newe watanayogera birala byonna nemanya wawoogwa oyo line gye yakoze ericognizinga mu 7 yabadde ensobi osegeera nakigumiikiriza ndowooza mistake nakikola emirundi gyadenga 3 wetukidogamba nti ngumiikiriza nkooye nga kisuse nga buli lwatuka ku mukulembeze omulonde oyo aba Kyagulanyi ate bwatuse ku mutamivu awo nawo naatekawo taito tamuyisa linnya lye muhoozi onaye amuwadde ebitiibwa bye Museveni n'amuwa ebitiibwa bye President Kyagulanyi n'alyoka amuyita erinnya lye si gumu saibiri kati oyo aba munyampi 9001 nkubuulira kino ekirala bano abagamba simanya naawe mwoli sima tumuyigiddeko sima tulina be tuyize oyo ideology be basemujunganda semujunganda nga yatandise okutemera system biki bikyogabane nayogeranga ne you never out the solution sinsobi Museveni akwagala mu discussinga bizibu history biki newe omuntu katumugobye tutya awo propagandist be tebalinawo solution kyova omusajja omali yekomekereza yekangaga omubuziza solution nagamba ndeka nasibulira nawo nega wabadde awutalinga statement wane ez'okulamentinga owagabuwazi naye nze yangatidde awantu awa kuliko organizinga Museveni kankubuye kino muganda wange wa Mutwe Museveni kyabonaabona nakyo n'essaawa zino bakiyita recognition kyemuyita legitimacy kibaita international legitimacy ajija domestic level waka nti the more you recognize him automatically abafunye abalide mumaze legitimizinga osegeera je muko mumuwa akataita akokola banga akatono that is recognition. The more you recognize him automatically you are legitimizing him. Museveni joko mumuita president obate wa mulonda obo mu legitimizinga kitegeeza fe okugoba Museveni tulina kusigala nga tumuteeka mu kitiibwa twamusati twamugoba bobo muwadde nnyo ekitiibwa kinene nnyo nga gw'owuyo okumuyita Museveni kikuswaza muteeka akatiibwa kaako obw'amagye kategeere nnyo kubanga eggwanga lyamulema lidda mabega talitwala mu maaso teriri wakati lidda buzi mabega kitegeeza lyamulema kati ng'oggyeko kataito kaako amagye kamanye nnyo wawo osinziza okwekwata okuwa Museveni ekitiibwa nze ne bino by'omuyita sema mwami Museveni weekwatawa oba ffe tulina obulumi obulala oba ffe tuli mu lutalo olulala Museveni weekwata omu wakati w'omwami sebo mazima ga Katonda muggulu sebo kyakoze eggwanga lyaffe kino keizi kankujjukize kino ne mu South Africa ANC eyaba Oliver Tambo Mandela yajja ngali radical n'abagaffe buli omusajja mwe muli mu buzajjo tulina bukwata buti
Then Oliver Tambo n'amugamba nedda ssebo mukama waffe. Kati gweyita kukuba eryo ife tugenda kuyitawa tugenda kutambula tutiga tuyita wansi wa ANC. So kategeza kugamba Robert mugenda kubawo mu baganda baffe abali that radical side era nga tubeetaaga mulina okubaawo. So n'abagenda okuba ku this side nga bali moderate like bali tolerant nabo babeerewo batambule ffenna tutambule wamu. Okategedde bro kati kulina wano kati nsobola okutuuza wano ne nervous emuvaawo wano ne mutambula lumu kubanga mwenda mukube kuberi mukube kubo limu. Nze situlana muntu ayita Museveni president oyo situlana manyirawo ni mu kifo kikyamu manyirawo nti wendi wafunyo si watuufu kubanga n'okumuyita nkugambe ne kati akatibwa akonsobola okukategeera naddala ng'abantu abali mu kaliba y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe muuyanga ye ati isi akamutaddeko kali nuwa mutwe bw'okateekako kali akajjeno osobola okitegeera osegeera naye omuntu ayita Museveni president Museveni alakya gw'olwadde oba omaze omulonda naye oba tewamuwa kalulu oba omaze eyo recognition Museveni gy'anoonya oba tewamulonda oba kasita ako kayagala ako because ekyo kyekyankubya gundi ono ani ono ow'ekalungu ali wagundi nkeretanyi kanu nze nakatekerawo ku kaliya Museveni in the first place yanona kibaita recognition international recognition let me recognize you nenkateka ku kaliya recognize who ani yalonda Museveni olaba ne mu bwe yabba yafuna miliyoni 2 bwe yabba obubbi yafuna miliyoni 2 katatu gowe kwatawa banange nze sijja kulimba nuwa mutwe nze ndoza ndi muntu olulala kubanga fotolo tulimutegera tumanyi mulabe waffe bwalwana tumanyi mulabe waffe walwana mulabe waffe atwagala tudiscussinga bizibu tujjayo history ojakanga kugamba ye tumulabe nga superior tumulabe ngo w'amaanyi ennyo atasoboka kuba batugiyayo buli bu history buki kugamba omulabire mu kiti ekyo anaasoboka ono alabika w'amaanyi nedda ssebo oli mutiitiizi yo omukulembeze yagamba Museveni bw'omulaba awo osobola muyita jeno naye halimu akawala aka P7 munda mu ye. Eyo statement yali ya mukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nze nkubuya kino muganda nga mmaliriza nze sima bino bitolerance sima biki nze I don't tolerate omuntu ayita Museveni president abo tetuli kwatagana tetuwuliziganya tuba twawukanye wansi kunsi ne muggulu ne mukabbuli ebyo bye byantu Chris kwata kazindalo malegende wayo igasiule yeah. Omulabando na omutegedde muganda wangu njagala okwebaza webale buteerya ntama n'abaddeko nagutegedde nakulabye ng'otandika gundi live eno paka kati naye webale buteerya ntama ate ensonga ozigyeyo mu bulambulukufu bwazo era n'oziwumbawumba bulungi nekye njagala okwebaza kale nga muganda wange tannaba yagenze yezi nekye mbadde njagala omugamba nti bw'obanga owuli oyagala kuwulira byokka gwe byoyagala okuwulira tosobola kumanya weakness yo na strength yo kati omusajja ebintu byayogedde tujjemu points nnyingi eziwera abadde appointinga to our weakness and our strength of which ayogedde ku president waffe Kyagulanyi kiki kyali munze I was so happy Chris network ayonge kusumbua network ange kusumbua bro Mr. President okugenda wabwe bro Chris network mu Uganda kuba wobeera genda maso Chris ino ononya data oba ku HIV AIDS funa group ng'ey'abamalaya network yogera tukuwulira kati ekomyewo awo bampulira enkomi nti woba ogenda kunoonya data ng'onoonya statistics ku HIV AIDS oba candida oba syphilis olina target group oba baamalaaya
genda ddala mu loogi weefule nga agenza okugula malaaya naye nga gw'oli ku research okitegeera ng'ogenze kufuna research obabuuze kiki ekibaleetera okuba nga mufuna AIDS biki bibaawo biki waliwo okukwata mulimu okwambala kondomu oba waliwo kintu kiki ekibajja mu bufumbo okujja okwetunda tuba banoonya ssente gwe gendayo riskinga naye ofunire ddala information ayagala nkubuulire nze nga nali ngenda kukola intaani nasooka nengenda naye ngenda kugenda mu KCCA naye waliwo omukulu gwe saagala kuyingirira because yalinga wa Luganda nenoonya bifo naye nasooka nengendako ku police enaggulu nengendako kwawo ku CPS naye akabanga akaliwo kokka nakozesa eddakiika nga 10 nga omuntu akola research nemmanya kiki ekyali kifa mu police ya Uganda nalaba oyo office yaliwo by the way yalina OB ng'alina kagurupu k'abantu abayaaya ababba amasimu ababba obusawo bw'abantu n'abaleeta bakola omulimu abawa lanchi abawaayo obusente ne bakola ebintu byabwe bakola ne baleeta ebintu n'afuna akasente k'abawaayo so nga bo bali ku payroll ya buli lunaku kati eyo nga kuliya kintu kye bayita Kyagulanyi abantu abasinga tebamanyi na kintu kye bayita Katumba Oye waje kyava bali bamanyi bagamba Katumba Oye but they were describing a group of us the Baganda nga batuyita mu kategori ya Katumba Oye ne nga ffe tumanyi Katumba Oye nga bamwagaliza kifo kya 5 kya 3 nga bamanyi tasobola na kuyuza president waabwe ze nali nkola nabo nali mukona soka nesirika nemba wa time naye bayogera byonna bye bayogera kuba nali mu organization nga sagala kulaga ki naye ekintu ekyannumyanga omutima omanyi sometimes osirika ennyo omutima gukuluma ekintu ekyasinga okunnumya omutima webatta abantu nga 21st November by the way naliwo okuviira ddala nga president waffe agenze kwewandiisa ekyambo gufeta tukolera kumpi neno ministers hotel awo nga tukola research waffe mu kakalina akaali awo naye okuviira ddala president waffe yagenda okukola kyokwewandiisa information ng'eyita nga bagamba bitrera bigenda ku brokinga gundi bwe ebyo biva mu steel and tube bigenda ku brokinga kati bagenda genda eno ninga emmotoka zonna ez'abamagye wansi awo weeziri ninga abaana bano betukola nabo bakugamba kati olaba ziri emmotoka ono gundi yalimu ono gundi nembeeramu nga nsirise ndi mu observinga naye nga ne information njifuna naye ekintu kyali nali nkya observing ekintu ekyasinga okunyiiza ennyo kwe kutandika okulaba abaana abo betwali tukola nabo nga baselebratinga nga batandise okutta abantu on 21st November nendaba abakyala nendaba abasajja bonna nga basanyuka abakyala bonna be batumira nga basanyuka naye ekyo kyanyamba but deep inside ekyalimu nasooka nenkuŋŋaanya information eyabaliko nemmanya kiki kye batulowoolezaako nemmanya kiki lwaki obukyayi buviirawa nemmanyira ddala kiki kye batulowoolezaako nentandika Chris ng'owumbawumba kubanga akadde nga mpumbawumba kati natandika okufuna nti mulimu kala abalungi kati olaba eyo mu West mulimu abantu be bayita abanankole mulimu be bayita abahiru mulimu ne bayita bana abagundi erinnya eryokusatu linvuddemu naye mwabo mulimu n'abahima otegeeza abahima abahiru be bakiga abahiru be bani be bakiga abahiru be bakiga kati mulimu n'abantu nedda abahiru abiru ogamba abiru abiru abanyarwanda that word bagikozesa anti slaves abaddu nedda mulindeko kirabo ebyo ebintu byonna all different gundi kati ovala mbadde mubuuza nti ategeeza ki abayiru abahima oba kuba bagambye obayise bahiru abayise bahiru nenga babeera abiru abayita abiru kale abiru mulimu abahima mulimu neyo yes naye kati abantu abo tufaanaganya struggle abo abahiru ne bano abatali kati
kati intermarriage yajja okuva mu Batusi negattibwa n'Abaki n'Abahima mwe muli awo boosanga nti abeeyita Supreme era bo eboogera ne kuba n'Abahiru nga mbagambye bo Abahiru baba bawuliriza because bali bibatwalanga aba Supreme kuba be bayinamuko ku ssente kati banaabalala bo bafaanaganya struggle ne bannayuganda era agenda kubeera positive ku bintu biki byayagala but ekintu back to the point inti tetuganye ebintu abantu bali different togenda kuwuliriza bintu byokka gwe byagala okuwuliriza ne wabula osobola n'okuwuliriza ku side ndala olabe you can gather information from different people okitegeera ne waba nga takkiriziganya naawe naye ekintu kyenjagala okwebazaako tiwayogedde ku bintu abantu bye baatidde okwogera ejjo n'olagera ddala obuvo originality y'ekino ekintu okitegeera mwaba abantu abawala n'abannayuganda tetuganye mwebali 85% ebizibu ebisinga biva ku ebyo naye mulimu abalungi alinze njagala nkubuulire ba Patricia Sayungu balungi tulina Judith Hard baganda be bonna balaba bali positive about change naye nga bannarwanda mulimu awo bennyini be tulina bakata nabo ba Bobi bafe ku muku bonna olaba abaana baviiridde ddala ku muku nga bali mu struggle okitegeera so eno kati group y'abantu tesobola kubikka abantu abali abalala ababinti tucategorizing oba tugeneralizing abantu nti bano bonna babi nedda so etuba twogera tusobola okugamba nti mulimu abalungi wetu betwogerako mulimu ne bana ababi abaagala okubanga kugamba abalabisa bannaabwe obubi kati to this point kyembadde njagala okugamba nti kale mu bana ababi nze nkankubulireko ebintu ebya happening waawo nga tuvudde ne ku 21st eba celebrating nga abannayuganda babase naye njagala nkubulire ekiri ku universities mu institutions biwawulira nga abalecturer aba bakutte n'abaana baatekangayo zi tricks nga batrapping abalecturer omusajja bamusanga mu office ne bamusindikira ekiwala ne kijja ne kimwetega kati mukumwetega eri wabayo nga ali ku kamera kimwesuulako waliwo lecturer yatugamba nti waliwe agenda kutusomesa naye ekiwala kyajja nga bakiteze ne kimwesuulako ne kitandika okukuba enduulu nga waliwo abajja ekyamuyamba yakubira lecturer down wansi ku level ya wansi najja n'amuyamba era ekyo ekiwala baakigoba naye keeka akagundi kodyo ke bali bakola okugoba ba indigenous Ugandans okulipressingawo ne bana abantu abo abannarwanda ababi abalwanisa Uganda kati tubalabe baze balwanisa bagobawo ba indigenous Ugandans mu UEDCL Bank of Uganda in different banks institutions nga wolaba amalwaliro amasomero ministries bagala kulipressingawo n'aba bali ababi abatagala bannayuganda ne mulimu abalungi nga ddala bali civilized nga bakulidde wano balabi tubayisiza bulungi ate nze njagala nkubuulire nze ne mu campaign nze I went to face those people I talked to them without fear ne mbagamba naye bannaki lwaki temutwagala nga ffe twabaaniriza nga mwalina genocide ne tubaaniriza kugamba abantu bonna baabagana naife wano mu Buganda ne tubaaniriza naye okutuuka okugamba nti tutekewo enkyukakyuka mulya temwagala kwogera ku Kyagulanyi kikinnyo ekiri awo naye ng'olaba mu mutima awulidde information akyusiddwa alaba engeri gye twabayambamu naye ng'okugamba bamuteekamu that doctrine nti abantu bawano babi nenga munda akitegedde nti tuli bantu balungi okitegedde nga nfundikira njagala okwebaza nti tuleme kubeerawo nga tuli awo tutya nga live emuje nabyeggulu tuveeyo nga twogera nga we speak truth to power tusobola okufuna ebintu ebirungi ate weewaawo tetwaniriza abantu betwagala kuwuliriza biki bye boogera nti biri ku saidi yaffe naye twanirizeko n'abo tusobola okugatheringamu information esobola okutuyamba kati nga Mr. Ideology wabadde akoze tufunyemu information etuyamba okitegeera so njagala kwebaza muganda wange sagala njogere ennyo naye nga njagala kwebaza webale kubanga oli mulambulukufu webale nnyo no Mutwe. Thank you very much. Bro chakabi ngenda kuwa kazindala hebwa linda ku katono so njagala mbuze ku bazzukulu ba Kabazzi wano nze ndi muzzukulu wa Kabazzi so ndabye ku bazzukulu ba Kabazzi mu comment section wano ngenda babuuzaako mwenna muganda wange Kiyemba nkulabyekaawo so mbabuuzaako mwenna bazzukulu ba Kabazzi
akunjagadde nkajjewo nkayiseewo mbalabye mba recognize nze mbabuuzizaako bwe olina eddakiika 2 ng'ompadde ntono naye era still nja kubeera brief. First of all, man, Noah, njagala kweyanza n'okubuuza bonna abatuuliriza n'abatulaba. First of all, Noah, njagala kweyanza nnyo bambira effort you banamwe gye mutadde mu struggle n'okumakinga sure nti eggwanga lyaffe lidda ku level entuufu gye lirina okubeerako. Buli lwenkulaba bambi nzijukira abaana baffe ba Eddie abo bonna bali mu makomera naye omusajja bye yasiba nga tebalina musango. Banzijukiza naye luli boolo and I appreciate you for the work you're doing. Bambi keep pushing up. Naffe tulwana mpola mu ngeri yaffe. Tulwana mu ngeri yaffe. Naze late, I think na joininze late nga ani oli Mr. Ayabadde ayogera wali. An ideology. Mr. Ideology nga submission is of course yayogedde bulungi lwakuba Clays ekyamugjeeko okuyita omusajja dictator anti president. Nanga akantu ako sikaagala, mwattu sikaagala. Sikaagala sikalungi. But tulina okumanya nti facts waliwo ngono avuddeko byayogedde nti sometimes we listen to those people. Basobola okubaako neera still some things that we can learn out of them, you know, ne bituyambako here and there. Ate n'ekintu ekirala nti tetulina kunyooma mulabe, you know, Noah, entalo zonna ne bw'osoma history olaba nga abasajja abasinga baba conqueringa ensi ne badominating ne bakola empires n'abaluddewo tebanyooma balabe. So saagala muntu yenna ayimirirawo n'agamba nti Mr. Museveni nti munafu nnyo bati nedda. Tulina okwacknowledginga nti ayina byakola. Then when we get to see his powers kijja tuyambako nnyo okumanya how to tackle how to handle the issues. Okitegeera tujja manya obunafu bwe tujja manya amaanyi ge. So it is always good okumanya obunafu bw'omulabewo n'amaanyi ge. Kitegedde. So njagala nnyo okwebaza Noah. Nze actually naze nga njagala nnyo okwebaza mwana. Njagala nnyo okwebaza because si kyangu. Ate njagala ku encouraginga buli Munnayuganda yenna gy'oli. Munaye tetukkiriza kuwanika, tetukkiriza kuggwamu maanyi because bakola omulimu gw'amaanyi. Uganda nsingagga nga bwe mumanyi. We have a lot nsingagga, resources, minerals, buli kimu. Nesente bazimisplace nga bazibba misana tuku ne bakola buli byambyo ne byonna bye baagadde. Naye munaye ne basasula abapropagandists bano bajja bamalamu abantu amaanyi. It is all expected mu dictatorial regimes bibangawo si fefeka. Naye kyenjagala Munnayuganda yenna ali awo okuwuliriza munnange tetuggwamu maanyi. Ate let's keep fighting. Let's keep fighting with all that we have. Mu ngeri yonna gye tuba tusobodde tulwane to making sure nti tutuuka mpaka nti tutuuka. Naye Noah neyanza nnyo bambi omulimu gw'okola. I'm so glad. Ate kira baira wakasembayo omuntu yenna ng'awulira bannaye Museveni ta abaana baffe, Museveni ta abantu baffe, muta abaana baffe abali mu makomera babonaabona. Muta abaana nze newunya bannaye abaana abali mu makomera balekisoyiswa bakola musango bamate mubasoba muba prostituting mubateeke mu makooti. Ne abaana baliyo bavundireyo bafa. What kind of a country is this? Abaana temubatwala mu makooti temubateeka mu gundi yonna mu legal actions obachi. Ne muliyo mbakumidde mu makomera mwe temwazaala temulina baana. Mwine kukulumya abaana b'abende mu makomera. What is the case now? So Uganda wetuuse nti abantu balina okubeera mu makomera nga tebalina musango, tebalina kintu kyonna babeereeyo nga ate ensi esigale ng'etambula. This is really uncalled for mweno generation. Nze bino ebintu byonna bye mukoze mu Bannayuganda, trust me, it is just a matter of time. Abaana b'abende abali mu makomera tebalina musango. Bwe baba balina omusango gwe baakola, it's well and good, mubateeke mu kooti. Bino ebyokubeerawo nga mbaleeta mu makooti simanyi tewali ki kati waba tewali bujulizi lwaki temubata.
Kale bro. Man, no, siba bulungi neyanza babi for hosting me. Kakati kirabo ngenda kujja woli naye kasoke ndi organizing meyo mulonde wakimanya kabonera. Batu bakalulu naye tuli mu court kyebanye obuwanguzi bwa fisawa yonna tugenda kubufuna. Era sebo meya onabo okutakaza endala abantu ogenda kuba wa update ku musango. Obuwanguzi bwabwe butuuseewa era amanyi genkana kyokulaba nga tutunula obuwanguzi bwaffe era sebo kati gwe nesigaka information akali ku parliament awo cause nfunyeeko gundi ne baŋŋamba baminisita babadde mu kulayira naye baminisita bali abana abaliko akabuuza bayinza okuba tebagenda kulayira naddala ku kya citizenship so awo muganda wange ogenda kunkonerako nnyo naye nga nkwaniriza nnyo baganda baffe bali kuno temwerabira muto waffe omutume po alina kufanya kyo wakabi abagala ku dining table abagala okubaterayo ku gundi ku kitchen gundi stores abikolako muto waffe oyo so mumwagireko Paulo omutume mutukireko mumuyisizeemuko muganda wange Zadok nkubuuzizaako mbalala agamba atya kasubire bali bulunchirabo kulabo baddo yaka nayo no ine dakiika 3 nze nolwakuba obwedda nkola ekyokusooka njagala nkusooka nkulamuseeko nti weebale nnyo tuweereza omwana wa maama weebalirida nina kibuuzo ebibuuzo biringa 2 oba 3 ebinsumbuwa Nuwa ndi munnamasaka kansooke na kino Nuwa omuntu waaba tali proud okuba omunnauganda nga tali proud era nga ye waaba like yekola ki yeyanjula agamba nze ndi munyarwanda si kibuuza mu bubi kati nze omuntu oyo osuubira nze nga kirabo muli organizing ekyo ekibuuzo kye kisooka ekibuuzo ekyokubiri Rwanda is more developed than Uganda but why is it that Rwandese don't want to be in their country okitegeera which is more developed than Uganda when we come out and say that go back to your country they say we are tribalism kati awo sikitegeera is it a tribe in Uganda nze kuba njimanyinga nki nation is it okitegeera kati nnyonnyolamu sigalako kankuwe munnamasaka munno meya wekimanya kabonera atandikira awo yes siddayo mabeganze nga kirabo munnamasaka munne tamubuuzizza nako masaka yewasinga empisa ennungi nedda mbabadde tebannampa gundi nkulamusizzaako taata kati kampangazo otegere nti ndi munnabuddu nkulamusizzaako taata bagamba kyabeewaffeewo nga muganga wameka wamwebuddu ate wemukono lwabenge obeera mu buddu sebo nze ndi munnabuddu ow'ebutego oba omanyiyo nesiri mukungwe ow'ebitaano eyo bwewati eyo gyontwala yonna nga wafu abamasaka mwekoze ebintu bannamasaka meya sebo muzindalo gugwo garange mwebale okuweereza live eno live eruddewo mwebale kulemesa wandoza bamwenda nga kwe muli ondabye sebo bantuzizza wano essaawa ezo zonna sebo bonna n'abasubmitinga bonna baakabyo manyi bw'oba kukula edda nanyigiranga nnyo omuntu bwe tafaanaganya ndowooza ng'era mba njagala ntuge mutuge naye neezijjukira nti wabaawo akaseera ng'ensonga y'emu togiraba bwe bumu ng'abalala kati muli ne kinjigiriza okugumiikiriza olumu nekiba tekyetaagisa kugumiikiriza naye kale ne kinjigiriza nti tetuliraba bintu mu mbeera y'emu never era ekyo bw'omala okyeyigiriza muli n'okyegamba n'owuliriza naye mbadde nkusaba waliwo abo omuvubuka gwe bayita Mike Nyabola sooka omunkubira ekibulooka omukutu gunyume ali kuno wa PFF oyo golaba atukasukirwa obusa bw'embuzi bugenda oba kyengenda okukola kamumuting sigenda mu blocking ate kamumuting kyengenda okukola kale mulekeeko obulumi bubeerewo ng'abuulira ntitemezaamu naye wabaawo obusiru naye n'akantu wano akamute naye nakalabako wano kubeera oyo mbajagala mumutinga nga mumutinzi kubanga ono Mike ye bw'atyo
Yampozi ku cabinet asigalewo nga tulaba. Nze saagala na mutwe kutulume nnyo ku baminisita bagenda mu maaso n'okulayira n'ebigenderako lwaki. Appointments committee ya parliament mugiraba eriko abantu 30 naye majority ya NRM ku 30. Appointments committee opposition tuinako bameka. Appointments committee ya parliament eriko abantu 30 opposition sijja bulungi opposition naye nga si bangi nnyo. Ababaka baminister bangi tebayita. Baminister bangi ngamba eri opposition nga yabawakanya naye olw'okuba NRM yeyina majority. Ate naku zino General Museveni ayina ekintu kye succeedingamu kye bayita Holy Trinity. Government ekolebwa ebitongole bisatu. Tongole bisatu ebyo nga bimanyi siga eddamuzi, siga lya parliament ne siga lya executive. Byandibadde nga buli kimu kyetongodde naye General Museveni ku mulembe guno emyaka 5 egiyise asucceedinze nnyo okulaba nga ebitongole ebyo byonsatule abitula ku nfete n'abeera nga ye kamanda ti omulamuzi yenna nga tannasala musango ssaawa zinasooka kwebuza General Museveni alowooza kiruli kyaliwo naye nga bweba percentage ndooza nga kiringa ku bitundu 3 ku 10 naye we twogerera kati kiri ku bitundu 7.5 ku 10. Abalamuzi abasinga bonna they are cadre judges. Mwakirabye mu kulonda executive mu kulonda parliament akalu ka 2016 senga ffe Rebecca Kadaga ke yawangula olutalo okusinga lwali mu parliament wansi eyo nga mu babaka ani anafuuka speaker nga jeruli General Museveni yasaamu omukono naye nga tegwali gwa maanyi ne mwalaba mu kalu ka 2021 General Museveni na making sure nti speaker ajja yamuteekako era kyogolaba ne mu kumuggyako yennyini ye yakoze eki ye yamwejjiddeko ekitabangawo ababaka be balina okwejjirako speaker era noono omupya yazze nga yamutaddeko nga ye kati ne ba ministerist bwagireeta ababaka tebakyamanyi buyinza bwabwe ye enkyukakyuka ezzeewo bukyanga actually okujja ku NUP pressure gye kwaleetawo General Museveni muli yeegamba nti wendaga nendekawo gaapu yonna eri y'okulagaya ojja kugwa ku speaker wano amalirize nga alimu olw'opposition amateeka ngaago gajjayisa agali draconian nga boolaba UPDF Amendment Act nga boolaba erya Political Parties Amendment Act ago gonna amateeka agabadde amabi singa speaker yali ategeera nga ali soba tegandiyise mu mbeera gye gandiyise ne bwe gandiyise olw'okuba NRM yesinza majority obuwayiro bungi bwandibadde tebuliimu. But General Museveni made sure nti NUP webezze nga esazeewo yeefuga opposition 10 ku 10 naye kafune cadre judges cadre 10 ku 10 nga yerifu gofuna nenga gusa mulimu gwe. So bwe babadde mu vetting ababaka bangi babadde nga baagala kukola ekyo General Museveni kyanabalabira